Ոտքերի ցավերի չաթերն են տառապում, պատահում է, որ նաև վերքեր են առաջանում եւ շաքարախտ ունեցողի մոտ դրանք չեն լավանում։ Դա նշանակում է, որ երակների խնդիր ունեք եւ շատ կարեւոր է ստուգել արյան շրջանառությունը։ Դիմեք Endovascular ոլորտի board certified հայտնի բժիշկներ Դոկտոր Mehran Khorsandi եւ Դոկտոր Moin Lalai գրասենյակները Լոս Անջելես եւ Թարզանա քաղաքներում։ Ընդունվում են Medicare եւ այլ ապահովագրություններ։ 310652 2744 818 905 հեռախոսահամարներով։ Սիդր Սայնաբժշկական կենտրոնի ներքին բժշկության եւ սրտաբանության բաժնի բժիշկ Դոկտոր Mehran Khorsandin ունի 4 board certification սրտանոթային եւ endovascular միջամտությունների ոլորտում եւ նաեւ հատուկ certification անոթային սարքավորումների իմպլանտացիայի բնագավառում։ Այս պահին բժիշկ Khorsandi-ի կատարած միայն endovascular միջամտությունների թիվը գերազանցում է 20,000։ Բժիշկ Mehran Khorsandin 30 տարուց ավելի ձեռք է մեկնում բոլոր նրանց, ովքեր ունեն սրտանոթային եւ անոթային բարդ վիրահատությունների, հատկապես endovascular միջամտության կարիք։ Hi, I'm Mehran Khorsandi. I'm an interventional cardiologist and a vascular medicine specialist. I'm a graduate of University of Pennsylvania with postgraduate degrees from Cedars-Sinai in internal medicine as well as cardiology and interventional cardiology. I've been in practice for about 30 years with over 20,000 cardiovascular procedures. I have 4 board certifications in internal medicine, cardiovascular disease, interventional cardiology, as well as endovascular medicine. I have a special certification in device implantation like pacemakers and defibrillators. Here at CACVI, the Center for Advanced Cardiac and Vascular Interventions, we do the range of cardiac as well as vascular diagnostic procedures as well as interventions. It's a partnership with a number of highly qualified individuals, specifically my partner, Dr. Moin Lalai, who also has multiple board certifications, as well as subspecialists, technicians, vascular technicians, medical assistants, and nurses of the highest quality. CACVI բժշկական կենտրոնի բժիշկները Դոկտոր Լալա եւ Դոկտոր Khorsandin օգնում են հիվանդին կանխել եւ խուսափել անդամահատումից։ Ծնկի միկրոանոթների բուժման համար նրանք ունեն ժամանակակից բոլոր լուծումները, որպեսզի ոտնաթաթերը պահպանվեն, այն էլ բնական արյան հոսքով։ So over the last several years, I've taken care of a lot of patients with cardiac disease as well as vascular disease. Diseases of the blood supply, specifically of the lower extremities, of the legs, be it the arteries or the veins, people who cannot walk or legs are swollen or have pains or cramping at night. And as the technology has improved, more and more of these procedures are now amenable to outpatient practice, which is a lot easier for the patients. Here at our new center in the Cedars-Sinai campus, we offer a range of vascular diagnostic as well as interventional procedures as an outpatient. CACVI բժշկական կենտրոնների առանձնահատկություններից է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք հնարավորություն են տալի ոտքի կանգնեցնել հիվանդներին մի քանի րոպեում եւ այն էլ առանց որևէ ցավի. So we'd like to educate the patient population on the conditions that are encountered and are frequently preventable and easily diagnosed. Vascular problems with the circulation, being with the arteries or with the veins, with the vessels that bring blood supply to the tissue or take it back, can these days be identified early on and treated very effectively. So these are typically patients who are diabetic, who are smoker, have a family history of vascular disease, stroke, heart attacks, have high cholesterol or hypertension, or a combination of these things. These patients typically have chest pain, have leg pains, cannot walk uphill, they get calf pains, they get cramps in the evening, their fingers lock, they have burning feet, they have swollen feet, and essentially have become debilitated over the years, or they may actually have non-healing ulcers on their legs or change in the skin color. We specialize in taking care of these patients from the simplest issues to the most complex issues that they exist. Ոչ միայն առողջության, այլ նաև վարիկոզ երակների էսթետիկ լայնացումը մտահոգում է հատկապես կանանց։ Արտաքինից տեսանելի է փքված եւ ոլորուն արյունատար անոթները, համապատասխան բուժման բացակայության պայմաններում կարող են ծանրանալ, բայց դրան կա ճիշտ լուծում։
So we offer a range of treatments for vascular disease, and it's all minimally invasive in that there's no surgery involved. These are special procedures where a small catheter is placed in the vein or artery that has a problem, and the treatment is offered through that catheter. We do the range of treatments that are offered and the latest technologies that are available anywhere in the world, from simple balloon angioplasty to laser angioplasty to atherectomies where we actually remove the plaque and take it out, to highly rotational atherectomies where we have to actually go through an occluded vessel at a high speed in a rotational way to get it recanalized, stents, as well as other technologies that may be necessary to take care of the vessels. So the procedures are generally done with the lightest touch. There is a small amount of local anesthetic given, so there's no pain involved. In some of the cases, we may give a little bit of relaxing medicine or sedation to the patient as well. The procedures, depending on what is necessary, can be 15 minutes to a little over an hour, depending on the complexity. And the most important factor is that the patient generally leaves 1 to 2 hours after the procedure and is quite ambulatory after the procedure. Ինչու որոշ մարդկանց մոտ վերիկոզ երակները լայնանում են, իսկ մյուսների մոտ ոչ։ CACVI բժշկական կենտրոնների բժիշկ Khorsandim նշում է ամենառիսկային խմբերը, որոնք կարող են խուսափել բարդություններից, եթե հետևեն բժշկի խորհուրդներին։ So fortunately, the diagnosis of vascular disease is relatively simple these days in that besides examination and a good history, vascular ultrasound actually shows the arteries or veins and the problem they have. So screening for vascular disease tends to be a very simple procedure these days, which takes anywhere between 15 to 30 minutes, and the disease can be easily identified, and based on what is seen on the ultrasound, a treatment offered to the patient. Vascular disease is typically seen in people who tend to be above 30-35, especially if there's a family history of stroke or a heart attack or other vascular disease. The risk factors which are very important to look out for is diabetes, is smoking, high cholesterol, hypertension, or any combination of these things contribute to the chances of developing these issues. So one of the most common conditions we encounter is venous disease, or the problem of the vessels that return the blood back to the heart. It's typically referred to as varicose veins, where people see this unsightly veins on the surface of their legs. Tends to happen more in the ladies, and it's a disease that we see more as we age and we stand more on our legs. There's also a genetic tendency in that in some families we see it more. In ladies, we see it also more after pregnancies as the pressure on the venous system is more. A lot of people have spider veins, things which makes their beautiful legs not look as clean, if you will, as it used to be. The good news is that the diagnosis is fairly simple, and the treatment is also simple in that we identify the segments that hold the blood, that don't return the blood. We fix those segments, and the tributaries, which are still edematous and large and unsightly, we either inject them, we laser them, or we simply pull them out. And in time, we restore the normal circulation to the legs. Եվ այսպես բժիշկ Mehran Khorsandին հորդորում է չհանձնվել։ Ձեր արյունատար անոթները կարող են ապահովել արյան բնականոն շրջանառություն։ Վերջույթները լինեն առողջ եւ էսթետիկ։ Միայն պետք է հիշել այդ ամենի համար անհրաժեշտ է կանխարգելիչ բուժում, որը կարող եք ստանալ դիմելով CACVI բժշկական կենտրոնի փորձառու բժիշկներ Dr. Lalային եւ Dr. Khorsandիին։ I think the most important message I'd like to convey is that vascular disease is imminently preventable and treatable. Vascular disease is a disease that happens to occur over many years. It doesn't ever happen, or it very rarely happens over a very short period of time. The process happens over many, many years. The other good news is that the identification of it is very simple. So my recommendation is, if you are suspicious that you have vascular disease, discuss it with your doctor, or come to us at CACVI for a consultation and
diagnostic screening if necessary. As I said, we can identify a problem years before it becomes a bad problem, and even if it has come a bad problem, we will take our time and fix it. Ոտքերի ցավերի չաթերն են տառապում, պատահում է, որ նաև վերքեր են առաջանում եւ շաքարախտ ունեցողի մոտ դրանք չեն լավանում։ Դա նշանակում է, որ երակների խնդիր ունեք եւ շատ կարեւոր է ստուգել արյան շրջանառությունը։ Դիմեք Endovascular ոլորտի board certified հայտնի բժիշկներ Դոկտոր Mehran Khorsandi եւ Դոկտոր Moin Lalai գրասենյակները Լոս Անջելես եւ Թարզանա քաղաքներում։ Ընդունվում են Medicare եւ այլ ապահովագրություններ։ 310 652 2744 818 905 5904 հեռախոսահամարներով։ We have two offices in the greater Los Angeles area, one in Beverly Hills at the Cedars-Sinai campus, and the other one in Tarzana, very close to the Tarzana Medical Center. Here at Center for Advanced Cardiac and Vascular Interventions, we offer the range of diagnostic and interventional procedures with the highest quality by board-certified physicians and ancillary healthcare services. Ժամադրության համար զանգահարել 818 905 5904 310 652 27 44 CACVI Los Angeles եւ Թարզանա քաղաքներում։ Ոտքերի ցավերի չաթերն են տառապում, պատահում է, որ նաև վերքեր են առաջանում եւ շաքարախտ ունեցողի մոտ դրանք չեն լավանում։ Դա նշանակում է, որ երակների խնդիր ունեք եւ շատ կարեւոր է ստուգել արյան շրջանառությունը։ Դիմեք Endovascular ոլորտի board certified հայտնի բժիշկներ Դոկտոր Mehran Khorsandi եւ Դոկտոր Moin Lalai գրասենյակները Լոս Անջելես եւ Թարզանա քաղաքներում։ Ընդունվում են Medicare եւ այլ ապահովագրություններ։ 310 652 2744 818 905 5904 հեռախոսահամարներով։ Cedars-Sinai բժշկական կենտրոնի ներքին բժշկության եւ սրտաբանության բաժնի բժիշկ Դոկտոր Mehran Khorsandin ունի 4 board certification սրտանոթային եւ endovascular միջամտությունների ոլորտում եւ նաեւ հատուկ certification անոթային սարքավորումների իմպլանտացիայի բնագավառում։ Այս պահին բժիշկ Khorsandi-ի կատարած միայն endovascular միջամտությունների թիվը գերազանցում է 20,000։ Բժիշկ Mehran Khorsandin 30 տարուց ավելի ձեռք է մեկնում բոլոր նրանց, ովքեր ունեն սրտանոթային եւ անոթային բարդ վիրահատությունների, հատկապես endovascular միջամտության կարիք։ سلام، دکتر مهران خورسندی هستم با تخصص در قلب و عروق. من فارغ التحصیل دانشکده پزشکی یونیورسیتی آف پنسیلوانیا هستم و تخصص و فوق تخصصم رو در سیدر ساینای گرفتم. حدود 30 سال هستش که در پرکتیس کاردیولوژی هستم و بیشتر از 20,000 پروسیجر موفقیت آمیز داشتم. 4 تا بورد تخصصی دارم در طب داخلی، در کاردیولوژی، کاردیوواسکولار مدیسن، در اینترونشنال کاردیولوژی و به غیر از اون در واسکولار مدیسن. به غیر از اون یک سرتیفیکیشن دارم در ایمپلنتیشن دیوایس های مختلف مثل پیسمیکر و دیفیبریلیتر. محل پرکتیس ما CACVI هستش، Center for Advanced Cardiac and Vascular Interventions. در اینجا پزشکان خیلی حاذق و با تجربه هستند. پارتنر من دکتر لالا هستش که ایشون هم چندین بورد سرتیفیکیشن دارن. همکارای دیگه‌مون که تکنیسین های واسکولر، مدیکال اسیستنت و نرس های مختلف هستند از بالاترین تحصیلات هستند و بهترین کوالیتی. CACVI բժշկական կենտրոնի բժիշկները Դոկտոր Լալա եւ Դոկտոր Khorsandin օգնում են հիվանդին կանխել եւ խուսափել անդամահատումից։ Ծնկի միկրոանոթների բուժման համար նրանք ունեն ժամանակակից բոլոր լուծումները, որպեսզի ոտնաթաթերը պահպանվեն, այն էլ բնական արյան հոսքով։ در عرض سالهای گذشته مسائل قلبی و درمانهای قلبی و به خصوص درمانهای عروق پا که من جمله مریض هایی هستن که نمیتونن راه برن، پاشون درد میکنه، مرض قند دارن، پاشون ورم میکنه، شبها پاشون میگیره. این مسائل رو بیشتر و بیشتر میتونیم با تکنولوژی که الان داریم اوت پیشنت تریت بکنیم بدون اینکه مریض در بیمارستان باشه. به همین دلیل مرکز طبی ما در هایست کوالیتی، در بهترین کیفیت این پروسیجرها رو انجام میده برای هموطنانمون که مسئله‌ای نداشته باشن.
CACVI բժշկական կենտրոնների առանձնահատկություններից է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք հնարավորություն են տալի ոտքի կանգնեցնել հիվանդներին մի քանի րոպեում եւ այն էլ առանց որևէ ցավի. در عرض سالهای گذشته تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده که خیلی از مسائل رو ما میتونیم الان به طور آوتپیشنت تریت بکنیم. در مرکز جدیدی که به خصوص در سیدر ساینای داریم مجهزترین دستگاه ها رو داریم که اینو میتونیم به راحتی برای مریض ها هم تشخیص بدیم و هم درمان بکنیم. از ساده ترین چیزها تا چیزهایی که خیلی خیلی کامپلکس و میتونه بغرنج باشه. تخصص ما در ناراحتی‌های عروق هستش، در ناراحتی‌های جریان خون یا سرکولیشن هستش، کسایی که به خصوص خون به پاشون نمیرسه یا خون درست از پاشون بر نمیگرده. اینجور اشخاص معمولا نمیتونن راه برن یا میگن یه کمی که راه میرن پاشون درد میگیره، پشت پاشون میگیره، دیگه کف پین و دیبیلیتیتد هستن. خیلی از اوقات شبها پاشون میگیره، از خواب بیدارشون میکنه، پاشون میسوزه یا زیادی گرمه یا زیادی سرده یا سوزن میگن که میشه و انگشتاشون قفل میشه. اینا معمولا نشانه اشکال جریان خون هستش که در این روزها به راحتی میشه تشخیص داد و تریتمنت های خیلی خوب و سرپایی داره که میتونه این مسائل رو برطرف بکنه. Ոչ միայն առողջության, այլ նաև վարիկոզ երակների էսթետիկ լայնացումը մտահոգում է հատկապես կանանց։ Արտաքինից տեսանելի է փքված եւ ոլորուն արյունատար անոթները, համապատասխան բուժման բացակայության պայմաններում կարող են ծանրանալ, բայց դրան կա ճիշտ լուծում։ کاری که ما برای مریض میکنیم اینجا نان اینویسیو هستش، یعنی جراحی نیست. یک پروسیجر نسبتاً کوچیکی هستش که بستگی به این که مسئله در شریانشون هستش یا در وریدشون هستش، یک لوله خیلی کوچیکی در اون ورید یا شریانی میگذاریم که اشکال داره و با تکنولوژی های مختلف اون مسئله رو برطرف میکنیم. تکنولوژی هایی که در دسترس ما هستن از ساده ترین چیزها مثل بالون هستش تا لیزر، تزریقات مختلف، سوزاندن رگ‌ها و حتی کشیدن تنگی عروق بیرون. تکنولوژی های دیگه‌ای مثل این که رگ رو از درون میتراشیم و خیلی تکنولوژی های جدید دیگه‌ای که اگر لازم باشه برای مریض استفاده میکنیم که بهترین نتیجه رو براشون بگیریم. پروسیجرهایی که ما میکنیم پروسیجرهایی که هستش که تا اونجایی که میتونیم برای مریض ساده میکنیم. اونجایی که وارد میشیم با بی‌حسی موضعی وارد میشیم که برای مریض هیچ دردی نداره. برای پروسیجرهایی که یک کمی پیچیده در هستش ممکنه به مریض یک دارویی بدیم که مقدار ریلکس باشن. پروسیجری که میکنیم بسته به این که چقدر مسئله بغرنج و کامپلکس باشه میتونه بین 1 ربع تا یک کمی بیشتر از 1 ساعت طول بکشه و بعد از اینکه پروسیجر رو کردیم مریض رو برای چند دقیقه یا برای 1 ساعت مطب نگه می‌داریم و بعد از اون میرن منزل با یک پانسمان خیلی خیلی کوچیک و میتونن راه برن. Ինչու որոշ մարդկանց մոտ վերիկոզ երակները լայնանում են, իսկ մյուսների մոտ ոչ։ CACVI բժշկական կենտրոնների բժիշկ Khorsandim նշում է, ամենառիսկային խմբերը, որոնք կարող են խուսափել բարդություններից, եթե հետևեն բժշկի խորհուրդներին։ ناراحتی های عروق الان نسبتاً خیلی راحت تشخیصش داده میشه. به غیر از معاینه پزشکی و اینکه تاریخچه مریض رو میگیریم، آلتراساندی که میکنیم به راحتی نشون میده که رگی تنگ هستش، گشاد هستش و چجوری کار میکنه یا نمیکنه و بر اساس اونی که ما در آلتراساند میبینیم به مریض بعد میگیم که احتیاج به چی دارن و به چه نحوی مسئلهشون رو برطرف میکنیم. ناراحتی عروق در اشخاصی دیده میشه که معمولاً بالای 30-35 سال دارن، به خصوص اگه سابقه خانوادگی داشتن برای ناراحتی قلب، سکته مغزی یا تنگی عروقی که در خانواده دیده میشده در سن کم. تیپیکلی این مسئله رو در کسایی میبینیم که ناراحتی قند دارن، سیگاری هستن، کلسترول بالا داشتن، فشار خون بالا داشتن یا یک کامبینیشنی از همه این مسائل داشتن. یکی از مسائلی که خیلی خیلی زیاد دیده میشه ناراحتی های وریدهای پا هستش که معمولاً به فارسی میگیم واریس دارن. واریس ها رو همیشه نمیشه دید، خیلی از اوقات میبینیم که ویزیبل هستش
به خصوص سن که بالاتر میره بیشتر میبینیم، کما اینکه در کسایی که سنشون بالا هستش در پاهاشون میبینیم. متاسفانه در خانم ها بیشتر میبینیم به خاطر اینکه بعد از حاملگی فشاری که روی وریدها میاد که خون رو برمیگردونه از پا به خاطر رحم بیشتر هستش و این وریدها گشاد میشن. خبر خوب این هستش که به راحتی میشه تشخیصش داد و بستگی به اینکه چی هستش درستش میشه کرد. رگ‌هایی که خون رو نگه میدارن درست میکنیم و رگ‌های کوچکتری که ناراحت میکنن به غیر از اون مثل سپایدر میمونن یا تزریق میکنیم یا با لیزر از بین میبریم یا اونایش که خیلی بزرگ هستش میکشیم بیرون. همه اینها رو در آفیس میکنیم و برای مریض نسبتا ساده هستش. به مرور زمان تمام پا رو از این ناراحتی ها برطرف میکنیم که جریان خون طبیعی به پا برگرده. Եվ այսպես բժիշկ Mehran Khorsandին հորդորում է չանձնվել։ Ձեր արյունատար անոթները կարող են ապահովել արյան բնականոն շրջանառություն։ Վերջույթները լինեն առողջ եւ էսթետիկ։ Միայն պետք է հիշել այդ ամենի համար անհրաժեշտ է կանխարգելիչ բուժում, որը կարող եք ստանալ դիմելով CACVI բժշկական կենտրոնի փորձառու բժիշկներ دکتر لالایین و دکتر خورسندیین. مهمترین پیغامی که میخوام بهتون بدم این هستش که اگر مظنون هستین که به اینکه ناراحتی جریان خون دارید به پزشکتون مرجوع بشید یا بذارید که ما براتون چک بکنیم. چک کردنش خیلی ساده هستش و خبر خوب دیگه‌ای که دارم اینه که ناراحتی عروق ناراحتی نیست که ظرف 1-2 روز پیش بیاد. این معمولا مسئله هستش که سالها طول میکشه که به خطر بد برسه و به خاطر همین هستش که به راحتی میتونیم تشخیص بدیم و قبل از اینکه به جای بد برسه درست بکنیم. متاسفانه در بعضی ها به جاهای به مراحل بالا رسیده، به جاهای بد رسیده. در اون صورت هم میتونیم به همه مریض ها کمک بکنیم. Ոտքերի ցավերի չաթերն են տառապում, պատահում է, որ նաև վերքեր են առաջանում եւ շաքարախտ ունեցողի մոտ դրանք չեն լավանում։ Դա նշանակում է, որ երակների խնդիր ունեք եւ շատ կարեւոր է ստուգել արյան շրջանառությունը։ Դիմեք Endovascular ոլորտի board certified հայտնի բժիշկներ դոկտոր Mehran Khorsandi եւ դոկտոր Moin Lalai գրասենյակները Los Angeles եւ Tarzana քաղաքներում։ Ընդունվում են Medicare եւ այլ ապահովություններ։ 310-652-2744 819-559-04 հեռախոսահամարներով։ ما در تو منطقه کار میکنیم در لس آنجلس، یکی در بیورلی هیلز در کمپس سیدر ساینای و دیگری در تارزانا خیلی نزدیک به تارزانا مدیکال سنتر هستش. اینجا در CACVI ما همه تست هایی که لازم هستش و درمان هایی که لازم هستش برای ناراحتی قلب و عروق آفر میکنیم از طریق پزشک هایی که بورد سرتیفاید هستند و اشخاص دیگر و تکنسین هایی که همه سرتیفاید هستند در کاری که میکنن. Ժամադրության համար զանգահարել 818 905 5904 310 652 27 44 CACVI Los Angeles եւ Tarzana քաղաքներում